공동 페라 쇼 다용 형춘초 투히 데셈바 히스다 쇼로카 타와 감바 쇼파크도니 타감 쇼선 땡람베 갑서 근데 너네 쇼로가 선주 소나바 예동자고 향분 천지 터 지주 년코로 니기 탑지용 대비신라 냥도 로도 무 천리리 종 이주 종송다 근데 천들의 추식 야wan 라만 나소지 다 추그 교반 라만 나소셀을 추로용조지 추냠랜조지 추그 고단 감제지 대다 총마 추그 샤바효바 공점나 대 접구지 진센테 가리지나 댄딜라는 송지시 땡데바 토지지 체드세 니가 점지 대와 마임바 니갑지 라가 대와 먹어 대와 지 저절롱시 푸송소바 대점그 대와 점 마임바 다툭 대와세 댄 대와세지 송지주 공포토 대톱지 그 체털로 추구효바 첸들 듬나 다 추구효바 효바 총노니 추도 저와테 간데레세나 다 닐구고 형제테 가침보르 탐 제레주도 공샤르도 마 샤드론론 거지나 안다 공노 차사 공노 살아 돕지나 도르나 제레주도 슌노와 그 노치 인나라 노치 센체 인나라 바르둔도인 낭 쩨터 자치 중모 간지 요파테도 탐치 sen yend jirwachi tsabanyin yog mare tazodi sen go chontra sen go nowa sen go tsalna reti dore kondi nika ka tsabanyi de chu gana rong sen dala tu de yodu tani jerejido sen de tsarji kachin ta sen la jerejido sen don senye seji sen seji de yuden muden guden 제리도 남도 드라마 나서 샤르도 데라셀 셈세 디팔 손도 마운팔 손도 타탈로치 gimmo 지골 손도 돈도 칸텔라 셈스 셈 데라 코론라 제리도 요 추니 줄리 디밀라 생그 추니 세지데 히 마뇨 게 마뇨 셔 마뇨 히엔체 탐체 타르손스 추니 세지데 제레주도 지 둥할 탐체리 타르스무스 둥할지 맞아 맹점 메바지라 추니세 추니테 되한테 또 소나 저는 콘디 냠바니 세지 데두 냠바니 세지로 다 노나 생가 추니테라 감자가나 추슈 용조 단안두들 또저도 생가 니루테 티처 Lama gave him sayena, Namjanga check Zavalama saber. Zavalama yondo mun saged, sang Nilu Motan Catera saber. You Lobion zo sang young, Chu Tomkin the Tani sang Tugner. Sam Mato choose a hunoche, no judge, Pardoyon Tomate, Zarji, young Tatarji, tattoo on a sang Tugner, Jumton, Rosa made. Santi took at the Saint in the Cho sang a sang and then there is a motin, Otata Yansis on the Ronki Hachiko, Titol Nyalan Jizo, Tela Moshi, Zalzo, Tembatozi Jire Sona, the Neki Shoko, Doyonzuna, Nda, Ji Gam Nyalanzuna, Tanto Ningo, that Jerido, Tig Jatamba here, the Sundongo, Rabutana, Duty Dollar, Tozodu, Tingo Nyalan Jizo, Chushu, Tanandu Dollar. Tene jerejido, chik tsendala chik shawa tong hyo pa lin rama haso chi jerejido.
단리즈 제 힘말로 팬토지지 조가 산 팬토즈나 다 간지조 그랬잖아 예동자고 향부천지 털 리루 년코 니지 탑지요 대비신라 냥도 로도 첸들 리조 이루 종송 제레주도 직된 첸더 히아와 몸보지요레 잔들 년형루 tene chere judo jeze sonam la sopa kendi zoji soya compare zoji tene chere judo te tamche mombo ji yole tene zo ta kande zoge tsendala chudong reze ji kendi zoge re sejin hyotong tsendala deva muyongze dungal yongze tsendala korban cham rozi ke tsawa nada te kande judo nyo momba jetri yotong sejo tinyam sendala 대다 초막 논이 지레sen다 둑체슈 내가 체슈 녀모 탐체가 논이 두슈 때까지는 해동을 해동도 지레도 롱라 지 센달라 휴로 저렇고 드라쩐라지 요나요 디드라테도 탐체리 논그 드라 해동도 딴탈레나 논라 요지그 드라 두슈 드라 지레도 노슈테 해동을 해동그 드라본다가 제주도 첸달라요 데모미 데히 만종제 눈세 침보 종레 해동그 드라본다가 체 휴만이 년송니 눈타메 바 참지 조리 다트니저도 해동그 드라본다 너마 다 제주도 첸디 드라보 요지지 해동 다 해동 때 켄리즈 메파 조거 해동그 드라보테 떨거잖아 향분 첸 떨거서스 현바 선지 예동고 독쇼때 간데르즈나 지르 니지 노는 니지 가바도 지 동녀도 몸보처티는 현바 쳔미세지 현분 선지 뜻털도 딘 현분 선 때니지 예동고 드라보트 털소나 된 잠벌링 통나 드라보 지오고 말이죠 더그 예동고 농고 예동고 드라보 떨차도 낸송고 고제 차서 득반 먹게 초초 손지 이따가 제레주도 해동 따위 득바지 저번엔 요거 말아 해동 컨트롤세 해동세 해동 라보테 향무 찬지 더 리루년 거 니지 탑 형जना 로바 리둑세 조레 나송 그니섬 니르바 예도 던로 섬세제 되는 토리 그니 섬세제 뭐라 라문 세지 더 로바 리둑세 조 로바 리투테 년코노지 년도 년코노지세 현나 제르세 진나 운이 딱히 해용 같이도 체라 코르와 토마메 바네 타면 코르와 그노 현추 몸보치 카제 참살도 찍찍란 레바메 센치 찍총 요레 참상라 파마존 참상라 부주 참상라 년도 년들다가 레더라 도저둔 로바 리투나 니프 센치 때도 탐치 롱 년도 년들 롱란데바 요지 지연섬 딘더시 야니 델라니제 침부 탑지 형이 타르바 탐친 전부 공봉 로트지직 니데 예그연 섬지직 리룩 센첸 미니 니제직 뜨지 형고로서 데네제르 대피힌라 냥토로토무스 롱라치 농라 예치도 대파지 꼰초상 요야나 달라 간리조 그르잖아 텔라 냠도 로 제르 냠도 토피 로토세그나 제 대판달라 대판라만 하소 상용도제 디노네 제레제도 제기 동호 대파지선란다 데네 제레제도 ndop 대파지선란다 데네 예치프 대파세 진지 단다지 대판 넘버 상로제 도파 동호 대파세 지제레세 진나 지 가리연나 지 롱라 피티가 지 존노 힌두즈란다지 지 열 용몬란다지테 디 유엔텐도 텔라 간디 롱라 카던 체도 미치 탄가 마히나 지 도마 악지 탄라가 용모치키 삼드즈나 세르크 건란도 세르크 하혼 지 용모지리가 나탈지 탄다지 동호테바 정드나 여테바 여슈드마 tin ndop te passage tena changa chigdo ni kunchusan te pa ji yoga na go chendal ne mizi den mizi chik sam den dzi nga chomba de tha yata ji do nyala ji yongjere sanje ndop pa he ne rong ge jere do den da ji drup gu che tala te pa yona te la ndop te pas
Tene chere judo ye chi pe tepa se go jite ji tesang ton yini me ba kande na ji koncho sang le hyap se song na song ji chu gendon cho la yo shorm do fan da sang ka te tepa ng hyam min ro sa te yan sang ji tepa ji yo na ti tepa te la tene tene chere jo tambu chu nyam le ju zo na nyam go nyam yong gure to hwa yong gure ta zo de tepa hinsa ji rong ka sam ka no la yo na ta chu ti no la ti nyam to ko lo to ji mu na te ya hu ji xie ta gre so tepa ji me na chere ju do chu te yong go ma re so tepa me so na ma kan da ji na te tambu chu se ji de sam ka no la za ba nyen ni yong go ma re tepa me pa ma ji la sam ka za ba nyen ni sam no la tambu chu ma yong du tepa ji ji do song le jiri judo yung ji ni lu ku tuan ji to ga na tepa me na to ta ga ma re tuan tamba se tatu ku jiri judo ni lu ku tuan te to ga na tepa la tani to gu yo le re so tepa la tani to gu yo la to zo do tepa hing te na la ya tani jiri judo chu nyang to ku lo to chu mu na yung ga re so ta tani ju xie dong da wo te xiang bun chuan ji se ri ru nyang kor te hi ji tap ji xiong tepe hing la nyang to ko lo to ji mu teni ju na chen da ga che ju do cha ba hyo pa le kan de pa tsoma te ngong shu ji che ju do ji dev kom pon to ji sam da yong su zo pa le tsoma te pason zo pa ji dong ro ji mo ne teni jen de ra ta zo de ting mo ni yi du de dong xie sam oh yeah, I just read it in the verse 35. Subjugate the enemy, hatred, with the weapon of love. Protect your loved ones, the beings of the six Lamas, which the skillful means of compassion. Harvest from the field of the faith the crop of experience and realization. On completion your life's work, recite the six sleepy mantra. Subjuguez l'ennemi, la haine, par l'arme de l'amour. Protégez ceux que vous aimez, les êtres des six royaumes, par le moyen habile de la compassion. Du champ de la foi, récoltez la moisson de l'expérience et de la réalisation. Accomplissant le travail de votre vie, récitez le mantra de ces syllabes. Subjugate the enemies. Subjuguer l'ennemi. And generally, we are talking about the life's activities. D'une manière générale, on parle du travail de notre vie, de la vie. And life's activities, Les activités de notre principally, how we can to subjugate our enemies, how to take care of all our relative things, and how we can accumulate belongings. C'est principalement subjuguer, comment on peut subjuguer nos ennemis, comment on peut prendre soin de ce qu'on aime et comment on peut accumuler les possessions. This sort of activities, Ce genre d'activité, and it is very difficult to accomplish life's works. sont difficiles à accomplir, ce travail d'une vie. And it's better to some to do Dharma activities. Et c'est mieux de faire des activités dharmiques. In the previous sentence, the verse says, Dans le verset précédent, la dernière phrase dit there are different dharmic activities. il y a différentes activités dharmiques. The best dharmic activities is to maintain the natural conditions.
Et la meilleure de ces activités dharmiques, c'est de maintenir la condition naturelle. It doesn't matter whatever you're talking about, whatever arises to the guest of liberation, or it's dedicate the Dharma of the whatever arises to the guest of liberation, or more the claim all the appearances into the tasa of the appearances, emptiness. Je vais essayer de manipuler. Donc, ça n'a pas d'importance. Just before the sentence, you can do. Toutes les activités du vers 34, comme dédier les dharmas des manifestations aux autres de la libération, de nous l'élargir de toutes les apparences, ansatsat, apparence, faculté, etc. Peu importe. It is to say like this, that actually the really meaning Que, en fait, la signification réelle de cela, it's to maintain your own natural dispositions. C'est de maintenir notre propre disposition naturelle. And we are talking about the appearances. Et lorsqu'on parle des apparences, or the phenomena. Ou des phénomènes. Phenomena of the appearances. Le phénomène des apparences. Which is environmental. C'est-à-dire l'environnement. Phenomena of the inner transmigrations. Les phénomènes de la transmigration interne. And there is varieties of the five objects of the desirables. Il y a aussi variété que sont les 5 objets désirables. All of them, if we analyze, et tous, si nous les analysons, then finally is come into our own mind. Finalement, ils viennent tous dans notre esprit. Therefore, the root of those phenomena C'est pourquoi la racine de tous ces phénomènes is our own mind. C'est notre propre esprit. Mind itself, l'esprit lui-même, you call the mind and the natural disposition of mind. On l'appelle l'esprit et la disposition naturelle de l'esprit. When you say the mind, Quand vous dites l'esprit, the present, your current, this mind. On parle de cet esprit actuel, very much active mind. Présent et qui est très actif. Active, Actif, but very much confused. Mais très confus. Active, Actif, but very much diluted. Mais très illusionné. Active, Actif, but mais it is very anxieties. il a beaucoup d'anxiété. It has 84,000 disturbed emotions turmoiled in the mind. Il y a des remous de 84 000 perturbations mentales dans l'esprit. Thoughts of past, Les pensées du passé, thinking of future, quand on pense au futur, and the present, au présent, inconceivable this busy mind. c'est inconcevable à quel point cet esprit est But this mind occupé. Et cet esprit itself has some natural disposition. lui-même, il a une disposition naturelle. This natural disposition is you call the natural mind. Et cette disposition naturelle est appelée la nature de l'esprit. Natural mind. La nature de l'esprit. You call the Lord. You call the Lord. Ah, on l'appelle le Seigneur. You prostrating to it. Et on se prosterne devant. And that is a natural disposition. Et ça, c'est la disposition naturelle. If you received introduction, this natural disposition from your root teacher, Si vous recevez cette disposition naturelle grâce à votre enseignant racine, if you maintain on it, et si vous le maintenez, that is the best dharmic activity. ça, c'est la meilleure des activités dharmiques. And also in the verse 35, Également dans le vers 35, he is also talking about dharmic activities. on parle aussi d'activités dharmiques. How you can to
worst in an enemy to get rid? Comment on peut se débarrasser de nos pires ennemis? In our life, Dans notre vie, in our perspective, de notre point de vue, worst, most ugly enemy is l'ennemi le pire qu'on ait jamais vu, c'est who is? qui c'est? Tell me. Les émotions perturbatrices. What? Huh? I was translating. What? Huh? Socks. Oh my God, your worst enemy is socks, maybe smell. A socks. Then? Thoughts. No. Therefore, you are not look at your book. Non, regardez dans votre livre. No, you're not looking. Vous n'avez pas regardé. Hatred. C'est la haine. Hatred. La haine. Angry. La colère. This is your worst enemy. Ça, c'est notre pire ennemi. Therefore, here's subjugate the enemy, which is hatred. C'est pourquoi il est dit subjuguez votre ennemi qui est la haine. How you can to subjugate your hatred? Comment peut-on subjuguer notre haine? Substantially made some weapons cannot destroy this enemy. Des armes qui seraient faites de manière avec une substance ne pourraient pas venir à bout de cet ennemi. In order to you destroy this enemy, or you want to be victorious from this enemy, Si vous voulez détruire cet ennemi, si vous voulez sortir vainqueur face à cet ennemi, what do you need? de quoi avez-vous besoin? Which weapon? Quelle arme? Huh? L'amour. Weapon of love. L'arme de l'amour. Do you know the love? Connaissez-vous l'amour? I don't think so. Je ne pense pas. Sure? Certain? No. When you say it's like your partner, your family, someone, you say, I love you. Say, this love is not, sorry. Parce que quand vous parlez de vos partenaires, de vos amis, ça, non, ce n'est pas de l'amour, désolé. Not this love. C'est pas cet amour-là. This love is extraordinary love. Cet amour, c'est de l'amour extraordinaire. This love of the compassion. C'est l'amour de la compassion. Love of kind mind. L'amour de l'esprit bon. This love is very much rejoice. Cet amour qui se réjouit beaucoup. This love is very much equanimity. Qui a beaucoup d'équanimité. This love is very much compassionate. Et cet amour est très très compatissant. This love is pure love. Cet amour, c'est de l'amour pur. You misunderstanding. Et si on le comprend Think pas, normally loves. et qu'on pense que c'est l'amour normal, Normally love is negative. l'amour normal est négatif. Someone says, I love you. Quand quelqu'un dit « je t'aime », Absolutely not truth. c'est complètement They wanted to something, benefit. c'est qu'ils veulent quelque chose, vous savez, un bienfait. They eagerly how I can to get something. Ils sont très fortement en train de se dire comment est-ce que je pourrais obtenir quelque chose. And then they say, I love you. Et alors ils disent je t'aime. Very negative, very dangerous. C'est très négatif, c'est très dangereux. This love, the weapon of love, this one is extraordinary. Et cet amour, cette arme d'amour, elle est Forever love, extraordinaire, elle est sans limite positive love. et positive. And this is the love comes from the enlightenment. C'est l'amour qui
this kind of love, if you have, ce type d'amour, si vous l'avez, then you can to destroy completely your worst enemy of the hatred. alors vous pouvez complètement détruire votre pire ennemi qui est la haine. Therefore, this hatred C'est pourquoi il dit haine. to think about again and again. Et y penser encore et encore. Hatred can destroy all the times everything. La haine peut tout le temps détruire toute chose. You hate or destroy your virtue. Dès que vous avez de la You haine, destroy your family. détruisez les vertus, votre famille You destroy your all happiness. et toute forme de bonheur. Therefore, you should say you get your worst enemy of the hatred. C'est pourquoi vous devez subjuguer ce pire ennemi qui est la haine. Protect loved ones. Le protecteur, les gens qu'on aime, Which is the beings of the six Lamas. les gens qu'on aime qui sont les êtres des six royaumes, Six Lamas. les six royaumes, Six Lamas. les six royaumes. 3 is inferior Lamas. 3 sont des royaumes inférieurs, Hell, les enfers, hunger ghosts, les fantômes à vie animals. et les animaux. 3 superior Lamas. Et 3 sont supérieurs, Human, les humains, God, les dieux demigod. et les demi-dieux. This we call the six Lamas. C'est ce qu'on appelle les six royaumes. All the transmigrations is dwell in these six Lamas. Et tous les transmigrants se promènent au sein de ces six royaumes. Whoever live in the six Lamas, Et quiconque habite dans l'un de ces six royaumes, those transmigration is generally all the times connected. toutes ces transmigrations sont en général toutes connectées. At the beginningless until right now, Depuis les temps sans commencement jusqu'à nos jours. alternately we are born, died, born. De manière, en alternance, nous sommes nés, morts, nés. Each moment we born, Et à chaque fois que nous sommes nés, we connect to the parents. on a collecté les parents. Maybe in the beginningless until now, if we want to count our parents, Et si depuis les temps sans début jusqu'à nos jours, on voulait compter tous nos parents, maybe more than the six Lamas sentient beings. il y en aurait probablement plus que le nombre d'êtres dans les six royaumes. And then they are very much connected. They are actually our loved one. Et ils sont complètement connectés et en fait ce sont les personnes que nous aimons. And therefore, C'est pourquoi all the sentient beings, tous les êtres sensibles, you should vous devriez skillfully, means of the compassion. Vous devriez les protéger avec le moyen habile de la compassion. Whoever do with you, Toute personne qui est avec vous you need with your compassion a besoin de votre compassion to cherish you to them, et vous avez besoin de leur apporter, to give your pure love, compassion to them. de les chérir et d'apporter votre pure compassion Such a benefit. pour eux. C'est un tel bienfait. Sometimes Parfois, you say, I generated compassion. on dit je génère la compassion. And I'm quite good Mais je suis plutôt bon because I'm thinking poor sentient beings. parce que je pense à ces pauvres êtres sensibles. Maybe sentient beings reply to us. Mais peut-être que les êtres sensibles vont nous répondre You should to be happy. tu devrais être heureux. Pourquoi? Why? Pourquoi? Because if we are not make your subject, Parce que si nous n'étions pas tes sujets, even you cannot to generate your bodhicitta. tu ne pourrais même pas générer ta bodhicitta. If you cannot generate bodhicitta,
pas générer de la bodhicitta, how you become enlightenment. comment tu atteins l'éveil? Therefore, we make your subject C'est pourquoi nous devenons tes in the sujets temporarily, de manière temporaire, then you are generate bodhicitta. afin que tu génères la bodhicitta, Through that, you be enlightenment. et qu'à travers cela, tu deviennes éveillé. Actually, those 6 Dalai sentient beings are very kind for us. En fait, tous ces êtres des 6 royaumes, ils sont extrêmement gentils envers nous. We don't know really if the 6 Dalai sentient beings are the suffering or not. Et on ne sait pas vraiment si ces êtres des 6 royaumes souffrent ou pas. And we think we are suffering. On pense que nous sommes en train de souffrir. And then we think 6 Dalai suffering. Alors on pense que les 6 royaumes souffrent. Therefore, C'est pourquoi, when we have the object or the subject of the 6 Dalamas, quand on pense aux sujets, aux objets des 6 royaumes, we should to generate skillful means way of the compassion. nous devrions faire s'élever les moyens habiles de la compassion. And here it's talking about the faith, Ici on parle de foi devotion. et de dévotion. You know, normally there's 3 types of the faith. Vous savez, normalement il y a 3 types de foi. First faith is the vivid faith. La première foi, c'est la foi You see any kind of the 3 realm or the superiors. la foi vive où on voit n'importe quel type de personnes au royaume Buddha, supérieur, Dharma, Sanghas. Bouddha, Dharma, Sangha, All teachers ou des enseignants, may be very clear, made by gold, clearly, made by gold, silver, ils sont peut-être très propres, faits d'or et d'argent, or handsome, mignons, beaux, beautiful. beaux. And then you have faith. Et alors, on a la foi. Wow, surprise. Waouh, so. But your faith is just a vivid faith. It's not real faith. Ça s'appelle juste une foi vive, c'est pas une foi réelle. Easily disappeared. Elle peut disparaître rapidement. Not stable faith. C'est pas une foi stable. Second faith, La deuxième foi, eager faith, c'est la foi desire faith, désireuse. desire faith. La foi désireuse. If I'm taking refuge in Buddha, Dharma, Sangha, Si je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, maybe I will become rich. peut-être que je vais devenir riche. Maybe I can prevent my sickness, my something obstacles. Peut-être que je peux même empêcher les maladies ou les obstacles. Maybe I will get some benefit. Peut-être que je vais en recevoir des bienfaits. And follow the teachers Et on suit l'enseignant through the desire, au travers de ce désir. very ugly. C'est plutôt moche. And lot of kind of the problems. Et ça crée beaucoup de problèmes. And because you are concerning, receive some benefit. Parce que vous êtes préoccupé par le fait de recevoir des bienfaits. That is we call the eager faith. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi désireuse. Third faith, La troisième foi, fantastic faith, c'est une foi fantastique, reasonable faith, qui est raisonnée, logical faith, logique irreversible faith, et irréversible, cette foi. unshakable devotion. Il y a une dévotion qu'on ne peut pas secouer. You don't think about the famous, well-known. On ne pense pas à être célèbre, You don't think about the rich. on ne pense pas à être riche, You don't think about something named Tatar of the High. on ne pense pas avoir un nom spécial, un You titre, don't think about handsome or beauty. être haut placé, on ne pense pas à être beau, Just connected of the Dharma. juste à se connecter au Dharma. You perceive the qualities of your teacher or 3 jewels, On perçoit les qualités de notre enseignant, des 3 joyaux, thinking of the benefit for sentient beings. on pense aux bienfaits pour tous les êtres sensibles, In order to benefit for sentient beings be enlightened, et afin que les bienfaits pour les êtres you're really serious to follow, listen, teaching, practice Dharma. soient l'éveil,
vous allez vraiment suivre les enseignements, écouter le Dharma. We need this sort of faith. Et c'est de ce genre de foi dont on a And besoin. if we have this kind of faith, Si on a ce genre de foi, then we say this, you should to harvest some crop. You should to harvest some crop. vous devriez moissonner ce genre de graines, de pousses. Which kind of the harvested crop? Donc quel type de moisson parle-t-on? The crop of the experience and realizations. Des pousses que sont l'expérience et la réalisation. And Buddha Shakyamuni also he said, Et le Bouddha Shakyamuni a aussi dit, if you really to realize that the ultimate realities, si vous allez vraiment réaliser la nature ultime, almost only through the faith. si vous réalisez la nature ultime, c'est seulement grâce à cette foi. Through the faith. Grâce à la foi. Without faith, difficult to realize. Sans foi, ce sera difficile à réaliser. Therefore, all you need to get good experience realization in mind, we need irreversible faith, devotion. C'est pourquoi, si on veut récolter toute cette réalisation, expérience, il nous faut, on a besoin de cette foi irréversible. Subjugate, et de subjuguer worst enemy of hatred, le pire ennemi qu'est la haine, protector, protéger your loved one, which is the six Dalai's transmigrations, ceux que l'on aime, qui sont les transmigrants des 6 royaumes, the field of the faith, et field of dans le champ de la foi, harvested crops of the experience and realization, récolter la moisson de l'expérience et de la réalisation. then absolutely accomplish your life works. Et alors, vous aurez absolument Maintain on like this, le travail de votre vie. Et then six recite the six Dalai's. et Oh, six maintenez cela. six syllable mantra. Et récitez le mantra en 6 syllabes. Now it's next verse. Le vers suivant. Denshen rogen hemi melasit. Danon dansik himbu chuji tet. Tsoso rojo serap sert hu. Himbu gezo on yidu dong. Awesome. Tahajire sechina. Demba hembas. Demba hembas sechita. Kandije, de non de kapsula himbu gezo sechura. Shimbo sechita shuola gogo. Shuol gevachi drabna. Jerezudo tombo shonodu rote memzo. Dane jerezudo gongyo yachi yegala dansik dante. Dansik dante dutana te kapsula. Ji surji pana surte shimbo te la samanang jinda chiyol. Dandi zodu shimbo ke gezo zona ta kandi zogre sena. Dandi zogre som. Sen de nong ko no wa chi yu do jong de dao chong ma la. Jik ji shun no jin jik ten yin na da no che ji san chen yin na da par do yin na nga kong yin na. De dao chong ma la. Ji Demden tadrich yojire samdu jika sen la hiangu chenpo chole. Shun no che yon dembayi. Uni yore san. Non che sempian yon yore san. Pardon doyon nanga ko pusum chopan dada yon yole re san. Nga yole re, cho yole re, chan zason yole re, nyan nyenkur yole re.
Oh, yeah. Dante Tomago, Yoleri, Sandujica, Demchen, Dembicemba. Di Dembicemba, di Chembati, Dembak Chemba. Di Dembicemba tela tani, Super Compson Corban, Chom Rosie, Tronon Yonzik, $3. The thought Tomala Chidis Hen Sage, the Chopa Hid. Tate Josogris, the Dembicem to Juk Sankanondana, Sage, Sanganola, the Yuri, not Chopa and the Nan Dusari, Ni Nomere, Ni Juziri, Kijiri, some change, you thought some Hen do you Ti Hen do you, Ni Lupori, Ni Ngori, no Shava the Chopa Sanji, Kandi. Yopan the thoughts on my Hemba, you not the same money no runo yenda, the he yapped. Bena Nishi Shatsana, Jig Mark Sage, Jan Randacos Yarapchi, Ronga, Payana, Mayana, Pompo Joy, Kandek is on Fuchina, Shatsadu, that wrote in Numachi Yanago, Nola Nyatagumandua, Ru Ritzat, Tayanchiman joke. Yomana Tonbi, Yomana Hyalte, Yomana Cholaka, Yomana Mela Sokole Mato, Toguma, Tendra Wachil, Skufu Nondana Hemba Chiojito, Runo Yanajid the reason. They carried the palm make set up Zogana, Candizogo. That Della Chirizo, Hemba Mem Zogre, Hemba Mepate, Meno Yandachizo. Hemba Yojiko Runrate, Hemek Mela say Yona. Then it is the Hemba de Mesona, Corun Truno de Ronjo Dono Solis. Those on Rodu, Cherizo, T Hemba de Dozik Chetel, Hemek Mela say. Ta Hemet the Candies Ogulary. Duhik you do Jok Soma, La Samloch Tongona, Demba, the passage, you put someone in Yogmari. Nongo Noma Yanago, Della, Tohua, Demba. Jerizo, Nyan Yankurion, Nyan Yankur, Taki the Yembi, Jerizo, Kila Yolemari. Some Nyan Yankur Dalo. Dian and Tatil, Diambi, Jerizo, Nipa Yolemari. Dian low on the yoga. The dot Somala, Samlotongan, Demba Trapachicho Maima, Demba Mepa. Jurn Rogue or Ronjan Chanchin. Tozona, Jeres the tax con line Hemba Hegger. Should no chit Jingrogundu, non chet Sanchin Heganachil in Demondu, Rongunya Ninder Soma, Tino Yare, Heganach or Ronger, Kechi Yona Kechi Memorandum, Maro Yona Shuro Memorandum. Jesus, do Puntaman Drandro Chicto. Chickers to Jachimbo Chimtiona, Tangama, Trombo Motion. Top Chimbo change on Tangama, took me long that you memorandum. Then is the $10 chick, no do you can't. You by Hancho, he is a year tomat. Talk he again, then to the memory. Hancho, he is a yelling that you memory. Hanging wrote a 10 mil set top songs. Then in the note that see him who choose this. Sendal Cheres Nyamatiru Jenny, Dundro, solid. Dantiru Jenny, Davandro, Davatiru Jenny, Londro. Nima Dan la Dantro Kixi. Dantro Dan la Parche Dantro Nga Samchilla, Davasis. Davachunilla, Loki sig. Tandy Zone Tiru Jenny, Long Cross on Rosol. Tozodu, Andona Cherizo, Dunsik Rede Kani Segan, and then Dunno Dunsik Segana. Shubochi Shatar the Tanala, Dunsik Rede, the chip Mashopachik. Dun ready song the tunnel, they did Dunsik Tombore, touching dangularies. Sony Dunsik Impare, and he said. Teacher is a rare kind of manner but taining roger. Tin don't that you can Nima Reyant. Send the Nula, Nima Chigon, Niona, Sayona, Yona. Dava Chigona, Lochi, Yona. Teacher is Tedot so much chew pit, Tatana, that there's some tossing among the trader. Should done a pensing among than the wrong shop capsula. Send the moon, could you do short on Yama. The don't talk on Dava.
dawa ton lo tsoma te tombu chuji detna taredur dezi kichire sechina kakari golere jina sorji mo shindo di sorji mo gogdwa ti noje chi ngo chagi chire jo tsendala hima pansi sir kandere jo tsu sa gogolres michi sonam ko tsodo mime yeshi ko tso se chanchi nin sa michi sonam ko tso jina lu ngo ye sanka parot himba hyawa hyopa kandi ba tedon rewa ko sonam ko tso sa tela mime kichire jo ti mime yeshi ko tsi san sona tso in de rongshu ko sa solere tela sir ko tanye yaune ji hubo chosona sir ji mo go sir te huna hubo te tom ro sir rong che himalan rozi ko sonam ko chi sa gana che himala ta droga henshu te yanshu te taredur ta je de chosok sir te nyo nyo to mo go res ta hyumbu gezo se gana rong shi cha de tan pen to che shu te tende de geva te rong shu go zong ra tingoni te ni yige to ma dong go res. Now what I said, the verse 36. Dans le 436, Burn the old corpse of the clinging to the reality of things in the fire of the non-attachment. Conduct weekly funeral rest for the ordinary appearances by concentrating on the essential Dharma. With smoke offerings, dedicate your accumulate merit to the deceased as provision for their future lives, accomplishing that which is virtuous for the dead. Recite the 6 syllable mantra. brûler le vieux cadavre de l'attachement à la réalité des choses dans le feu du non-attachement. Mener les cérémonies funéraires hebdomadaires des apparences ordinaires en vous concentrant sur le Dharma essentiel. Par les offrandes de fumée, dédiez vos mérites accumulés comme provision aux défunts pour leurs vies à venir. Accomplissant pour les morts ce qui est vertueux, récitez le mantra au CHÖGYAL. Takani segore. Here is the burn the old corpse of the clingings. Ici, brûlez le vieux cadavre de l'attachement. Clingings. L'attachement. Clinging to what? L'attachement à quoi? Appearances. Aux apparences. Oh, it says appearances of the environment. Aux apparences de l'environnement. Environment of my house. L'environnement comme ma maison. My body. Mon corps. My country. Mon pays. My world. Mon monde. Inner appearances of the inner sentient beings. Et les apparences intérieures des êtres sensibles. Families. Intérieures. Yourself. Yourself. Soi-même. Any kind of transgressions. Et toutes sortes de transmigrations. Appearances of the form, sound, smell, so on. Les apparences des formes, des odeurs, etc. If you don't analyze, Si on ne les analyse pas, these things are, you think, substantially existence. on pense que ces choses sont substantiellement existantes. You say, hey, my body, Et on dit, hé, mon corps, my house, ma maison, my country, mon pays, my world. mon monde. I love my environment. J'adore mon environnement.
And inner sentient beings. Et les êtres Myself. intérieurs. Moi-même, I love myself. je m'aime beaucoup. You say, why? On se dit pourquoi? Because I'm substantially exist. Parce que j'existe en substance. I love my families. J'adore ma famille. They are permanent. Ils sont permanents. They are stability. Ils sont stables. I love them. Alors je les adore. Actually, we don't know it, but you say. En fait, on ne sait pas en vérité, mais on le dit. Oh, my country's people. Oh, les gens de mon pays. Why you love? Pourquoi on les aime? Because they are substantially existence. Parce qu'ils existent en substance. This is a normal way of thinking. Ça, c'est les façons ordinaires de penser. Don't think about impermanent. On ne pense pas à la permanence. Don't think about compounded. On ne pense pas que les choses sont composées. And then just say, I have such clinging to them. Et on se dit juste, oh, j'ai tellement d'attachement pour eux. It's true, it's you clinging, we clinging. C'est vrai et j'y suis attachée. But actually, mais en fait, whatever you have appearances, quelles que soient les apparences que l'on ait, they are compounded. Elles sont composées. Compounded? Composées? Do you know compounded? Vous savez ce que c'est composé? Compounded, all the times the ending is separated. Quand quelque chose est composé, tout le temps, à la fin, ça se sépare. As soon as possible. Et aussi vite que possible. But we don't know. Mais on en sait rien. There's one bird. Il y a un oiseau. This bird is created one nest. Cet oiseau a créé un nid. Beautiful nest. Très joli nid. And think, I need partner. Il s'est dit, je pense que j'ai besoin d'un partenaire. And create partners. Il a créé un partenaire. Then think, I need children. Et il s'est dit, je pense que j'ai besoin d'enfants. And there's 3 chicks. Ils ont eu 3 enfants, 3 bébés. Then this bird says, wow, wonderful families. Et cet oiseau s'est dit, waouh, super famille. Thinking forever my family. Il s'est mis à penser, c'est ma famille pour toute la vie, tout le temps. Chicks slowly grow up. Les poussins ont poussé. Difficult to fit on the nest. Et ne rentraient plus facilement dans le nid. Say, quack, mommy, daddy, we're flying. Why? Ils ont dit, crac, maman, papa, on s'envole. First bird is the chick is flight. Donc le premier oiseau s'est envolé. And the bird's mother said, don't worry, it's still we have 2 chicks. Et la maman oiseau s'est dit, ah, t'inquiète pas, on en a encore 2. Second one's flight. Le deuxième s'est envolé. And then say, don't worry, we have 1. T'inquiète pas, on en a un. Last one flight. Et le dernier s'est envolé. And this, well, what can we do? Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? And partners disappeared. Et le partenaire a disparu. And then is the end, also the only ones left. Et à la fin, il n'y en avait encore plus qu'un. And a little bit far from flight. Far flight from the nest. Et il s'est envolé loin du nid. And, oh, my existence of the nest, I want to go back. Et il s'est dit, oh, toute cette existence avec mon nid, je veux y retourner. Come back. Il retourne. Landed on the nest. Il atterrit sur le nid. Nest is old, Le nid est tout vieux, dirty, sale, full of the insects, plein d'insectes. smelling. Et il s'en mauvais. Don't believe it. Il n'y croit pas. Look around, Il regarde autour. no family. Pas de famille. Nest is apart, is falling. Et le nid est en train de tomber en lambeaux. A bird says, oh, I don't believe this house. Et l'oiseau se dit, oh, je ne crois pas à cette maison.
Our life is like this. Et notre vie, c'est ainsi. We all the time things we think permanent, On pense toujours que tout est permanent. clinging. On s'y accroche. Exactly. Exactement. Wrong. C'est faux. And this clinginess, Et cet attachement, these clingings cet attachement make a lot of problems. va nous créer beaucoup de problèmes. Confusion of the compounded things. La confusion au sujet des choses composées. Compounded things, you do not understand the impermanent. On ne comprend pas l'impermanence des choses You don't understand unreliable. On ne comprend pas qu'on ne peut pas compter dessus. We don't understand the instabilities. On ne comprend pas qu'elles sont instables. One moment there is, one moment disappeared. Un moment elles sont là, un moment elles ont disparu. Those all appearances are never ever truly existence. Et aucune de ces apparences n'est réellement existante. If we have too much clinging on it, Si on a trop d'attachement envers elles, it doesn't matter on your body, peu importe que ce soit environment, par rapport à votre corps, votre environnement, any other scientific body, et par rapport à tous or any sentient being, or any the desirables. quels que soient les désirables, les choses désirables. But these objects Mais cet objet never make problems. ne va jamais nous créer des problèmes. Really problem maker is our clinging. Le vrai créateur des problèmes, c'est notre attachement. Whenever you have this clinging of the cup, Et à chaque fois qu'on a cet attachement envers le cadavre, your mind, the house of the mind is full of the smell. la maison de l'esprit est pleine de mauvaises odeurs. The house of your mind is so dirty. Et cette maison qu'est votre esprit, elle devient tellement We can sale. take example. Par exemple, If your one family is died, si un membre de votre famille décède, maybe for your perspective so very important. et peut-être que de votre point de vue, c'est très très important, After this person died, après la mort de cette personne, would you like to keep cup at home? voudriez-vous garder le cadavre à la maison? Of course not. Bien sûr que non. You try to quickly to destroy it. Vous essayez de le détruire rapidement. You cannot. On ne peut pas. Very urgently to calling to the emergency hospital, say, please take away. Say, On appelle vite les urgences ou quelqu'un d'autre et on leur dit vite, prenez-le. if someone says, you are so much clinging this person, you get to keep this cup. Et quelqu'un nous répond, mais tu avais tellement d'attachement pour cette personne, tu peux garder ce cadavre. No. Non. Like this, in your mind, like the cup of your clinging is horrible. Ainsi, dans notre esprit, quand on a cet attachement à un cadavre, c'est horrible. Clinging is making the smell, Cet attachement crée une odeur. to make the obscuration of your mind, Il obscurcit l'esprit and also it can make the problem the mind. et il peut créer des problèmes à l'esprit. What you do? Que faire? Better to burn into the non-clinging fire. C'est beaucoup mieux de brûler dans un feu de non-attachement. You understand the compounded, Vous comprenez les choses composées, that is part of non-clinging. et ça, c'est une partie You understand the impermanent, du non-attachement. that is the part of non-clinging. Quand on comprend l'impermanence, c'est aussi une part du non-attachement. Like this, you need to burn your clinging into the non-clinging fire. Donc ainsi, on doit brûler nos attachements dans ce feu du non-attachement. If you think, Si vous pensez, if I haven't got clinging to my families, si je n'ai pas d'attachement à ma famille, how I can to take care of my families? comment est-ce que je peux prendre soin de ma famille? Oh, don't worry. Ne t'inquiète pas. You know, it's the non-clinging, no attachment. Ce non-attachement,
You take care of your family, quand on prend soin de notre famille, white. White. blanc, Yes. c'est blanc, Virtual. vertueux, Pure. pur, Pure. Totally pure. pur, complètement pur, Forever. et pour toujours, Without attachment. sans attachement. You taking care of your family, you're taking care through your compassion. Quand vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin d'eux à travers votre compassion, grâce à Look, the Dharma practitioners, Regardez les pratiquants du Dharma. they never angry with families. Ils ne sont jamais en colère avec leur famille. Some Dharma practitioners, Et il y a des pratiquants du Dharma, most kindness our families. Most kindness person. ils ont la plus grande bonté, gentillesse envers leur famille. All the times to do best to the family. Et ils font toujours le meilleur pour leur famille. Physically, verbally, mentally. Que ce soit physiquement, verbalement ou mentalement. During the together, Et lorsqu'ils sont ensemble, they try all the times comfortable, cheerful, happiness, smiling. ils essayent toujours d'être confortables, agréables, d'être joyeux, de sourire, d'être heureux. But Mais no clinging. pas d'attachement. If there is some separation of the death, Si la séparation de la mort est là, they never cry. ils ne vont jamais pleurer. If you say, why you are not crying? Et si on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous ne pleurez pas? When we together, very much enjoy. Quand nous étions ensemble, on a eu beaucoup de bonheur. Everybody is compounded, Et tout le monde est composé. impermanent. L'impermanence, That is reality. c'est une réalité. Then why I need to cry? Donc pourquoi est-ce que je dois pleurer? Fantastic. Fantastique. Therefore, C'est pourquoi clinging is not good. l'attachement n'est pas une bonne chose. Sometimes our Westerns do not understand really, oh, you need to practice no attachment. Parfois, nos occidentaux ne comprennent pas vraiment. Ah, je dois pratiquer le non-attachement. Do I need to abandon my family, Est-ce que je dois abandonner ma famille, my partner? mon partenaire? Oh, no. Non. No need. But to clinging is the worst things. Mais si on s'attache, c'est la pire des choses. Even your family, each other, Et même au sein de la famille, too much clinging, trop d'attachement, it's like kind of the negative. c'est en fait négatif. Control each other. On va essayer de se contrôler les uns les autres. That means there's no much compassion. Ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de compassion. For example, Par exemple, I'm clinging this computer. je suis attachée à cet ordinateur. Then I'm very gentle Ah, je suis très gentille. because I need it. Parce que j'en I'm not thinking about the computer, it's comfortable or it's really something. I'm just, is this broken? Then I haven't. Oh, my computer, oh, I need it. Je suis pas en train de penser que je veux que cet ordinateur soit bien. C'est moi qui en ai besoin. Et s'il casse, non. No freedom. Je suis gentille avec, mais c'est pas une liberté. Therefore, clinging normally is really cope. Et c'est pourquoi l'attachement en soi c'est vraiment un cadavre To burn. qu'il faut brûler. Reality think the fire of the no attachment. Qu'il faut brûler dans le feu du non-attachement. Conduct weekly funeral race for the ordinary appearances by the concentrating on the essential Dharma. Mener les cérémonies funéraires hebdomadaires des apparences ordinaires en concentrant sur le Dharma essentiel. Concentrate. Se concentrer. And all our conduct activities. Toute notre conduite, nos activités. And in our life, dans notre vie, how we are
kind of to going on. Comment est-ce qu'on conduit notre vie? Life, La vie, day by day, jour après jour, week by week, semaine après semaine, month by month, mois après mois, year by year. et année après année. Day, Jour, we call the day. on appelle ça un jour, 7 days, 7 jours, a week. une semaine, 4, 5 weeks, 4 ou 5 semaines, month. un mois, 12 months, 12 mois, years. une année. Our life is going like this. Notre vie se passe ainsi. Then in the life's conduct, Et donc dans notre vie, la conduite, what you are rights. R-I-T-E-S. How do you say? les rites, Huh? I think rites, Uh-huh. I'm not sure. Right? Donc on mène des cérémonies. Here is talking about funeral. Ici on parle de cérémonies. Funeral rites means, Des rites funéraires. and in the weeklies Chaque semaine. in Tibet, in the Buddhist point of view, Au Tibet, du point de vue bouddhiste, if someone died, quand quelqu'un meurt, after this person died, après sa mort, there is the bardo of the becoming. il y a le bardo du devenir. What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? This appearance is disappearing. Que cette apparence va disparaître. Next life's appearance not yet appear. Et les apparences de la vie suivante ne sont pas encore apparues. Between there is, Entre deux, we have life, il y a une vie 49 days. de 49 jours. During the 49 days, Pendant ces 49 jours, 24 and a half days, 24 jours et demi, this person has the appearances of this life. Pendant 24 jours et demi, la personne a les apparences de cette vie. And after the 25 and a half days, Et après ces 24 jours et demi, they forget it. All that this in the life's appearances ils oublient disappear. toutes les apparences de cette vie. Elles disparaissent. Then it's a weekly means Et chaque semaine, cela signifie every week que chaque semaine, during the 49 days, pendant les 49 jours, they need to experiencing about the death process. ils doivent réexpérimenter le processus de mort. Every week. Chaque semaine, The 7 weeks, après 7 semaines, 7 days. 7 weeks donc après 7 semaines et 7 jours, and 7 weeks is the 49 days. 7 semaines ça fait 49 jours, And 7 days, et 7 jours, every days, tous les jours, not every week or every days, but per week, 1 day. For example, this person is Monday's died. Every Monday, this person needs to experience through the death process. donc c'est pas tous les jours, mais c'est une fois par semaine. Par exemple, si une personne est décédée un lundi, chaque lundi, elle doit revisiter son processus de mort. And then every Monday, the family is doing the ritual Et things. donc chaque lundi, les familles font ce genre de rite funéraire. You cannot miss On ne peut pas les rater. every like this week. Et ça, chaque semaine. That's 49 days. Et ça durant 49 jours. That is like kind of to making for the like a kind of someone is died to do like this. C'est ce qu'on fait lorsqu'une personne meurt. And then here is more, we are in our life. Ici, on est dans notre vie We need to do like funeral ceremonies. et on a besoin de faire une cérémonie funéraire. And every moment, every day, Et à chaque instant, chaque jour, concentrate on the essential Dharma. on se concentre sur le Dharma essentiel.
it can very much benefit for in the futures. Ça peut nous apporter de grands bienfaits pour le futur. When a person died, Quand une personne meurt, every week, what you do, ritual things, funeral, ce rituel que l'on fait chaque semaine, offering the, how to say, is offering smoke offerings. on fait une offrande de fumée. What is the benefit? Quel est le bienfait? These smoke offerings, it's smelled to the dead persons. It's a kind of dead person's food. Les fumées qui sont libérées lors de cette pratique sont comme de la nourriture pour les personnes décédées. And now it's like when we are alive, Et maintenant nous sommes en vie, we don't need to waiting for after we died to receive smoke offerings. on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour recevoir des offrandes de fumée. We need to do right now smoke offering. On doit faire maintenant des offrandes de fumée. What is the conduct of the smoke offerings? Comment est-ce que l'on mène des offrandes de fumée? Accumulation merit. Eh bien, en accumulant les mérites. Accumulation merit. Accumulation of merit and accumulation merit of wisdoms. L'accumulation de mérite et l'accumulation de mérite de sagesse. You're through the three doors, À travers nos trois portes, body, speech, mind, le corps, la parole et l'esprit, and related to the six transcendent. en lien avec les six transcendants, Six transcendent, and which is accumulation of merit of the generosity, qui sont l'accumulation de mérite discipline, de la générosité, la discipline, and patience, la patience, diligent, l'intelligence, meditative concentration, la concentration méditative wisdom. et la sagesse. This kind of the merit, Ce genre de mérite accumulate merit, qu'on accumule enhanced by the non-conceptualizations. et qui sont améliorés Then there's two accumulations. par la non-conceptualisation. You right now you dedicate this accumulation merit both Donc il y a deux accumulations lorsqu'on les dédie dès maintenant for your future life. pour nos vies futures. And that is the best accomplishment, that which is the virtue for your future death. Ça, c'est le meilleur des accomplissements qu'on peut réaliser pour nos jours futurs. You know, what they say? To your corp of the clinging, burn by the non-attachment. Donc, ce qu'il est dit, votre cadavre de l'attachement, brûlez-le sur le feu du non-attachement. Your future funeral, the ceremony of the offering fire, smoke offerings, Et la future cérémonie pour laquelle vous faites des offrandes de fumée pour vos funéraires, to right now to do the accumulation merit. eh bien, faites-en des accumulations mérites dès maintenant Dedicate to futures. et dédiez-les au futur. And that is the really best. Then you don't need to waiting for others to give virtues. Et ça, c'est vraiment le mieux, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre que les autres vous dédient les vertus. You do the benefit for yourself. Vous faites votre propre Or the same benefit. et celui de tous les êtres sensés. I think is we need to post. Je pense que nous avons besoin d'une pause. Or maybe questions. Ou des questions, peut-être? Il y a des questions d'Internet. Okay, what is the internet? Yes. It's a question from Volodya. Huh? Une question de Volodya. Rule. Okay, the person. Il y a d'autres questions. Okay.
If sentient beings are only a projection of my mind and do not really exist, then how can I develop compassion towards them? For me, it is difficult. I think that their suffering is only a delusion of my mind. I feel neutral about them. If I think that their suffering is only a delusion of my mind, I feel neutral about them. La question c'est si les êtres sensibles sont seulement une projection de mon esprit et qui n'existent pas réellement, comment peut-on développer la compassion envers eux? Je trouve ça très difficile. Pour moi, si la souffrance est en fait qu'une illusion de mon esprit, je reste neutre à leur égard. Actually, en fait, if you practice compassion, si vous pratiquez la compassion, real benefit for sentient beings? Est-ce que les bienfaits vont vraiment aux êtres sensibles? Of course, yes. Bien sûr, oui. Maybe not. Peut-être que non. You say it's difficult to generate compassion, but maybe your compassion is maybe not accurate. Vous dites que c'est difficile de faire s'élever la compassion, mais peut-être que votre compassion n'est pas exacte. Your compassion is artificial. Votre compassion est artificielle. And therefore, but Mais if you generate compassion, si vous générez la compassion, such a benefit for you. Ça va avoir de tels bienfaits pour vous. Answers that. No more. Rien de plus. It was about if they are a projection of my mind, then it is difficult. That's the question. La question c'était si c'est. That's my answer also. C'est aussi ma réponse. Your project or really there is existence, analyze. Que ça soit votre projection ou que ça existe. If you don't analyze, I don't want to give answer. That's all. Analysez. Si vous n'analysez pas, je ne veux pas vous donner d'autres réponses. Okay, other questions? Une autre question? No question. Wonderful. Maybe we can to stop there. And also I need to go to Brussels. On peut s'arrêter ici. Aussi, j'ai besoin d'aller à Bruxelles. Désolé. Translate? Désolé. And then I hear Ure, attendez-vous, merci beaucoup votre attention. À la prochaine. Shonchu Sanchu Rinpoche, Mashi Panam Cheji, Shipa Nyamba Mepa Tonkoni Kondam Pera Shu. Pardan Lami, Kuse Temba Tong, Kanyam Yongla, Deshin Jongwa Tong, Orgyen, Malu Chuso, Nyurdu Sonji Salango Pa Shu, Kiva Kumdo Yongdo Lama Tong, Dharmi CHÖGYAL. Patichu, Karma Rar Merman, Yuma Servers, Malan Lotong Tranta. Du ye chuno teta on benza sato teno pa ti tanjudu me baba sato kayu me baba sapo kaya anrotu me baba sarva saddha metta yata sarva karma satya
Zatam Hero Yam Guru Hong Ha 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 Ho. Tatangartam Benzerman Memazam Benzabama Samaya Satu Lasso Messi. Rinpoche. The Hitchel Chachi